Yes. 3, 2, 1. We are in the air. We go. Well, let me introduce you, all of you, to our friend Dan Winter. He's very kind to offer this introduction to plasma physics and the physics of consciousness to this group of people who come from Spain, because as it is said in the Muslim tradition, if the mountain doesn't go to Mahoma, Mahoma goes to the mountain. So here we are. I'm the mountain. Yeah. You are the mountain, definitely. I like the smiles. ¿Sí? ¿Entendiste? And also, most of you know that Dan has plenty of videos and webs, so the information is out there. So it's even more, we are more grateful because will be a real luxury to have him in person to share that. But if you want to go really deep, there's years of study online, really. Yes, and the new book, Plankfire, which is plankfire.com. Yeah, fractality. So today I really invite you to ask all the questions you need to ask, so that afterwards you can dive into the book and into the videos and really go with it. Yes, it's a comic book, exactly. Ben Toth's book was a comic book. I believe there's this Sheldrick thing, a morphogenetic field that is working so that every year is easy for the newcomers to really go into Dan's knowledge deeper and faster. It took me a while, I must confess. I acted as a translator for him 17 years ago. And as I told you in the group, my ear was in the heart because my brain was just translating, and it took me really many years to being able to not understand, but being able to express it. Now I can do it a little bit better. And, do you follow me? Yes. Okay, thank you very much, Dan. Now I become just a translator. Well, thank you. I'm really super happy to be here. I appreciate your dedicated interest. Aprecio vuestro interés tan dedicado y es un placer estar aquí. And I particularly enjoy the happy smiles. Y sobre todo, me gusta ver estas caras tan sonrientes. I think the questions are going to be fun. Y que las preguntas van a ser divertidas. But Carlos made a good suggestion. He said, start with just some of the basics. That's how Carlos se sugirió empezar con lo básico. And since you're interested in plasma, that's a good place to start, actually. Y ya que estáis interesados en el plasma, es un buen sitio para empezar. So it's important to understand in physics basically what plasma is. En física es importante entender lo que es el plasma. And conventional physics, actually plasmauniverse.com, says plasma is 99.99% of the universe. El plasmauniverse.com dice que el 99,99% del universo es plasma. Yeah, which essentially, another word for plasma is a cloud of charge. Otra manera de llamar al plasma es una nube de carga eléctrica. For example, your aura is a cloud of charge. It's plasma. Por ejemplo, vuestra aura es una nube de carga. The thing to really understand in terms of a unified field is that when that cloud of charge gets compressed and spins, it stores inertia, and that's the only origin of mass. Y es importante entender que cuando esta nube se comprime, entonces it rotates, it spins. Rota, coge spin y se convierte en masa. It stores inertia like a gyroscope, and that's our only definition for mass. Almacena la inercia como un giroscopio, y esta es la única definición de lo que es la masa. The important point is, it is simply a unified field, period. Lo importante es que es un campo unificado, punto. Everything is made of charge. Todo está hecho de carga. When charge rotates, we call that mass. Cuando la carga gira, le llamamos masa. And the period of that rotation
is the only definition and origin of time. Y el periodo de esta rotación es la única definición de tiempo. So you can think in terms of a unified field. Así podéis pensar en todo en términos de este campo unificado. And for example, for physicists who still believe that gravity is made of something other than charge, we recommend hospitalization for schizophrenia. Y para esos físicos que todavía creen que el universo es algo más que este campo de carga, les recomendamos un hospital para esquizofrenia. Basically, the point here is we want to get to understanding how and when it is that plasma or charge cloud becomes centripetal. That's our question. Lo que queremos comprender aquí sobre todo es cuando esa nube de carga se convierte en centrípeta. When it gets a bit fractal, when it looks, stellates, implodes. Cuando se vuelve fractal e implota. And that makes it centripetal. Y eso lo hace centrípeta. And this is an essential problem, we believe, for modern physics that really does not know why anything is centripetal. Y esto es un problema para la física moderna que no sabe por qué básicamente algo es centrípeto. Gravity is centripetal. La gravedad es centrípeta. And apparently physics doesn't actually have a clue why objects fall to the ground. Y aparentemente la física no sabe por qué los objetos caen hacia el suelo. And focused human attention is absolutely proven to be electrically centripetal. Y la percepción enfocada del ser humano es técnicamente centrípeta. And physics doesn't have a clue. Y la física no sabe decir por qué. And actually, if you make a centripetal field, it will cause seeds to germinate. Si creas un campo centrípeto, de hecho, va a hacer que las semillas germinen. Like a stone circle. Como los círculos de piedra. Make seed germination. Para hacer germinar. Yeah. Thank you. She asked the right question. Hizo la pregunta correcta. ¿Qué quiere decir centrípeto? Yeah. So centripetal means the charge is imploding and moving towards center. Simply the opposite of centrifugal. Centrípeto es cuando la carga se dirige hacia el centro y se comprime en el centro, lo contrario de centrífugo, desde el centro hacia afuera. Literally exactly the meaning of implosion versus explosion. Lo que sería exactamente lo mismo que implosión, centrípeto versus explosión, centrífugo. So it's kind of weird that the physics on Earth does not know why anything is centripetal. That's kind of weird. Es extraño, diríamos, que la física oficial no sepa, diríamos, ¿qué es esto? It's obviously the cause of gravity. Es obviamente la causa de la gravedad, porque va hacia un centro. It's obviously the cause of consciousness. También es la causa de la conciencia. It's obviously the cause of seed germination. Es obviamente la causa de la germinación de semillas. Cause of life force. La causa de la fuerza vital. The cause of all negentropy or self-organization. La causa de toda negentropía o la autoorganización. Es una característica de los sistemas. So our essential challenge today is to understand specifically how charge, a cloud of charge, becomes centripetal. That's the mystery, right? El misterio es entender por qué una nube de carga se vuelve centrípeta. Este es el misterio. Because if we figure that out, porque si averiguamos esto, we have the solution to compression. Tenemos la solución a la compresión. Compression is let's say, non-destructive compression is the solution to every problem Einstein could not figure out. La compresión no destructiva es la solución a todos los problemas que Einstein no pudo resolver. Yeah. Non-destructive compression is the solution to alchemy. La compresión no destructiva es la solución de la alquimia. Compression is the solution to surviving death. También es la solución a sobrevivir a la muerte. Literally, electrically, the only way through death is to implode correctly, for sure. Literalmente, la solución a la muerte es implotar correctamente. Successful death is literally an electrical black hole, for sure. Yeah. Yeah. El éxito respecto a la muerte es un agujero negro eléctrico. And death visions are electrically contagious for that reason, actually. Y las visiones a la hora de morir, por esto son contagiosas. You mean that when someone dies, people who are around? Yeah, Ray Moody and his team showed the surgeons all have the same vision when somebody's dying. It's contagious. O sea, cuando alguien está muriendo, la gente que está alrededor, y Ray Moody, M-O-O-D-Y, ha escrito sobre esto, tienen la misma visión. Y por ejemplo, los médicos, cuando se les muere alguien, dicen, mira, tiene esta visión, de todo. Yo también, tiene la misma visión. Es debido a este agujero negro que se crea con la muerte.
also worse when you are a family of the person who's dying That's right. because of DNA. Yes, and the family sees the visions together, like a family constellation. Yeah. Y las familias tienen la visión conjuntamente, igual que si fuera una constelación familiar en el momento de la muerte. It's good that we're thinking about that now, because our solution to compression is going to teach us the physics of soul.com. Nuestra solución a la compresión es lo que nos va a enseñar la solución a la física de la conciencia.com, que es una web que él tiene, physicsofconsciousness.com. But physics of soul is soul? Sorry, Physics of Soul. Thank you. Is that anim? Huh? Anima. Anim, yes. In Alma. Alma. Sorry, cambiad consciousness por physicsofsoul.com. Yes. Esta es la web donde está todo. That's right. You can't translate the web name. But so the point is, we'd like to know the recipe for immortality. Queremos saber cuál es la receta para la inmortalidad, ¿no? It could probably sell for a good price, I suppose. Seguramente lo podemos vender a un buen precio. But actually, we want to get to that issue by understanding what happens when you survive compression. Queremos llegar a este tema sabiendo cómo sobrevives. What happens? ¿Qué ocurre cuando llegas a la compresión? For example, if you go to a place called a sacred site where magnetic lines cross strongly and you have visions. Si llegas a un sitio donde las líneas se cruzan, un lugar sagrado, y ahí tienes visiones. Yes, which the Aboriginal would call songline or dreaming track. Que los aborígenes le llamarían una línea de canción Songline or dreaming track. O un camino de sueño onírico. Yes, and this is a clue, because part of our understanding of soul and how we survive death is the electrical understanding of lucid dreaming. I need to break that. The part of the understanding of soul, parte de la comprensión de lo que es el alma, and how we survive death, y cómo sobrevivimos la muerte, is an electrical understanding of lucid dreaming. Es la comprensión eléctrica de qué es soñar lúcidamente. Yeah. So at a sacred site, the reason you have better dreams and better vision and better telepathy. En un sitio sagrado, la razón de que ahí tengamos más visiones o tengamos telepatía, como esta mañana. The reason is the magnetic line cross created compression. La razón es que el cruce de las líneas magnéticas creó compresión. Actually, it's a very particular kind of compression. De hecho, es una compresión un poco particular. It's well known that the Earth grid magnetic lines crossed just like this. Sabemos que las líneas magnéticas on the planet, yes, en el planeta se cruzan entre ellas siguiendo esta forma. It's called anti-gravity in the world grid. Was first the Becker-Hagens grid. Anti-gravity? Anti-gravity in the world grid, the Becker-Hagens grid. Becker-Hagens hizo esta red, que es la red de la antigravitación. This is the grid of sacred sites where magnetic lines cross, yes? Y esto coincide con lugares sagrados donde las líneas magnéticas se cruzan. You mean that where they cross the sacred sites? Yes, normally? yes. Like, for example, where the pyramids and sacred sites are located. They all fit this nest. Por ejemplo, esta forma así coincide en el planeta Tierra con que en cada una de estas bolitas blancas hay una catedral, un sitio sagrado. Cathedrals and pyramids. Mm-hmm. Pirámide, catedral. Pardon? So actually, this is a map of the major magnetic lines of Earth, for sure. Este es un mapa de las líneas magnéticas de todo el planeta Tierra. Well known, actually, it's well proven. Y se ha probado que es así. The pyramid sites, for example. So it has been measured many times that at these sites, telepathy is far more possible. Y se ha medido muchas veces que en estos sitios, las bolitas blancas donde están estos sitios, la telepatía es mucho más fácil posible. And this was the work of Konstantin Korotkov and Kozyrev from Russia. Y este es el trabajo de Korotkov y Kozyrev en Rusia. Yes. And it's also been measured that at these sites, nuclear critical mass is reduced. También se sabe que en estos sitios la masa crítica nuclear se reduce. Similar to the Ark of the Covenant, actually. Parecido al Ark of the Covenant is... Ark of the Covenant is Moses? No, Ark of the Covenant in Spanish. How do you say Ark of?
El arco de la, no, El arco de las no, el arca de la, In Alianza. French, it's alliance. el arca de la alianza. Yeah, that's right. Yes, in French, it's alliance. El arca de la alianza, esto es. Right. Which is basically simply an implosive capacitor. Que es un condensador implosivo. Actually, this is an implosive capacitor, and because of the gold here and the egg shape, it makes a little negative ion wind. You can feel the implosion, and I'm going to pass this around. Debido a que tiene oro dentro y forma de huevo, podéis sentir que cuando ponéis la mano delante notaréis un pequeño viento. See if you feel the little negative ion wind, a little cool A ver si spot. sentís este pequeño viento de iones spot in the negativos middle cuando of your ponéis la mano hand. delante. Y ahora va a pasar por el grupo. Be careful, don't drop it. Id con cuidado que no se os caiga. So this is an example of an implosive capacitor. Esto es un ejemplo de lo que es un condensador implosivo. Implosive capacitor is sometimes called orgone, También se llama orgón yes, and it is centripetal. y es centrípeto. Yeah, she feels something, yeah. and it's making actually a little negative ion wind. Hace como un vientecillo ligero de iones negativos, que es lo que se nota. And negative ion wind is profoundly healing because it's implosive, yeah. Y el viento de iones negativos es muy sanador precisamente porque es implosivo. And in fact, our Therify.net plasma is just like that, except it's a big negative ion wind. It's the same thing. Y la máquina Therify es lo mismo, el mismo principio, pero es grande. So it's, Therify.net it's a cloud of imploding plasma. es una nube de carga implosiva. So we're trying to complete our conversation. We have these issues. Implosion is related to sacred sites and is related to lucid dreaming and soul. How do we put that together? La implosión tiene que ver con los lugares sagrados, tiene que ver con el sueño lúcido In implosion, y la, sacred sites. y la implosión en estos sitios sagrados. ¿Cómo relacionamos todo esto? Esto es lo fundamental aquí. So what's the connection? ¿Cuál es la conexión? So I wrote a new equation for the geometry of hydrogen, which is simply a golden spiral imploding, yeah? El átomo de hidrógeno es sencillamente una espiral siguiendo la proporción áurea. You've all seen my pictures. You take 10 spirals of the golden mean, and you look down, it's a perfect rose, and you rotate, it becomes the Grail cup. You've seen my... ¿Habéis visto este dibujo en que... Can you go slower? 10 spirals of the golden mean, 10 espirales en proporción áurea, like a perfect rose. como si fuera una rosa, tienen forma de rosa, se imbrican entre ellas, se unen, se embonan. It's actually a top-down view of every face. De hecho, es como una vista por debajo de cada una de las caras. A pent within a pent. A pent. Pent within a Un pent. pentágono dentro de un pentágono. Yeah, that's right. Which is all golden mean ratio, Que todo es proporción áurea. which is called perfect fractality, Y se llama esto fractalidad perfecta. which is perfect compression. Y es compresión perfecta. It is implosion. Es implosión. Now, we published the physics equations to prove that golden ratio in general is the solution to constructive wave interference and therefore compression. Too long. Okay. Hemos publicado las ecuaciones que demuestran To prove that golden mean is the general solution to constructive wave interference, que la proporción áurea es la solución general to constructive wave interference, a la interferencia de ondas constructiva and therefore the solution to perfect compression. y por tanto la solución a la compresión perfecta. Remember, if you understand perfect compression, you understand what Einstein didn't. Recordáis, si entendéis lo que es la compresión perfecta, vais a entender lo que Einstein no entendió. The cause of alchemy, A causa de la alquimia, the cause of gravity, de la gravedad, the cause of consciousness, de la conciencia the way through death. y el pasar a través de la muerte. Perfect compression is also the history of urban design. It is the history of computer design. It Compresión is, perfecta tiene que ver con el urbanismo, tiene que ver también con la informática and it is the history of computers. y es la historia también de la computación. So all those histories is the story of the discovery of compression. So in other words, the history of alchemy, history of computers, history of urban design, they are a story of the discovery of compression. La historia, todo es
la historia de la alquimia, la historia de la informática y, Diseño urbano. y del diseño urbano, todo esto es la historia de la compresión If you knew about compression, you got the answers. Y del morir bien. y del morir bien. Si sabéis acerca de la compresión, entonces vais a resolver todos estos So, temas. if we understood what made that geometry of golden mean Entendemos lo que hizo esta geometría en proporción áurea, to create implosion and to create compression, cómo ha creado implosión y compresión, then we would understand the origin of centripetal forces, entonces vamos a entender cuál es el origen de las fuerzas centrípetas, including what caused life and what caused consciousness. incluyendo lo que causa la vida y la conciencia, And what causes human bliss. y también el gozo o el éxtasis humano. Now, to try to be even less abstract about this, I would remind you that many psychologists who do the kind of work that Carlos does Para ser un poquito menos abstractos, diré que muchos psicólogos que hacen el tipo de trabajo que Carlos hace, they have a name for that moment when all of the stories of the history of family trauma, when they converge and implode, they call it the collapse process. el momento en que toda la historia familiar, digamos, se resume o se junta, le llaman The collapse process. el proceso de colapso. So actually, the name for what Carlos does in the language of physics is called charge collapse. O sea, el trabajo que hago en física se llama el colapso de la carga. When the pressures converge and implode, when all of the memories fuse to one point, Cuando todas las memorias se fusionan en un punto, it becomes self-sorting. se resuelve a sí mismo, es autorresolucionador. It's like after a really good fight in an Irish pub, Es como una pelea en un pub irlandés, the pressures have all landed, todas las presiones ahí se juntan, and then they leave, they say, sorted. se desatan y cuando acaban dicen, bueno, tema resuelto. So to translate that into wave mechanics, Esto traducido en terminales mecánicas de onda, at the implosion point at the center, en el punto de implosión en el centro, only the shareable wave, which is So- in phase, can survive. solo la onda compartible que está en fase Only the shareable wave can survive. puede sobrevivir. It's in physical terms, it means only the waves that are perfectly in phase make it through the implosion point. Everything else is canceled. Solo las ondas que están en fase logran pasar a través. Todo lo otro se cancela. That's right. So that is a test for pure intention. Y este es una prueba para la pura intención. It's exactly the test for whether you will die successfully, for example. Esta es la prueba para saber si moriréis con éxito. Because at the center of the implosion, Porque en el centro de la implosión, the waves are electrically sorted. las ondas están eléctricamente resueltas. Now there's a technical name for this. It's called, most electromagnetic energy travels as what's called a transverse wave, La mayoría de energía eléctrica viaja en ondas transversales así, sinusoidales. but at the center of the vortex, this vortex, Pero en el centro de este vórtex, the side view down that vortex cone is a caduceus, yeah? la vista lateral de esta onda sinusoidal es como un caduceo. ¿Caduceo? It's actually just like a squirt gun. How do you say squirt gun in Spanish? A squirt gun. Squirt es una metralleta, Yes, it's a squirt gun. una pistola de agua. Yes, yeah, a water pistol. Exactly. Ah, sí. Yeah, it's like a water pistol. So the compression squeezes the charge down the perfect cone. La compresión comprime en un cono perfecto Yes, and that spiral path down that cone y la espiral que hace a medida que baja en este cono efficiently converts the transverse electromagnetic convierte de manera eficiente lo transversal, que es esta onda así, out the nozzle into a longitudinal compressional. a través de la
punta sale convertido en una onda longitudinal que se basa en la compresión. It's important. The longitudinal EMF is very important here. It's a key concept. Las ondas longitudinales, EMF is electromagnetic frequencies. Well, it is sometimes called scalar or torsional energy. A veces se llama energía escalar o de torsión. The point is that longitudinal electromagnetics will pass through about anything. O sea, las ondas las ondas longitudinales electromagnéticas pueden pasar a través de cualquier cosa prácticamente. And they are the only physics of action at a distance. Y es la única física que explica la acción a distancia. Which is basically every spiritual story you've ever heard is about action at a distance. O sea, la mayoría de historias, todas las historias que habéis oído espirituales tienen que ver con acción a distancia. So the name for the compression at these sacred sites is called a longitudinal node. O sea, el nombre, los nodos longitudinales son los nodos por los cuales entran las sinusoidales y van convirtiéndose en longitudinales cuando se acercan al centro. Because the longitudinal waves bounce in and out of compression at the symmetrical fractal nodes. Porque las ondas longitudinales entran y salen a través de estos nodos así. But can you repeat it because I wanted to get it sure? Longitudinal waves bounce in and out. Bounce in and out at the centripetal longitudinal nodes. O sea, estos nodos centrípetos, las ondas estas longitudinales entran y salen, bounce in and out. Yeah, bounce in and out, exchanging inertia between transverse and longitudinal. Intercambiando energía entre transversal y longitudinal. So the longitudinal wave, you can't feel it unless O sea, las longitudinales no las puedes sentir a menos que you get to the center of compression. Llegues al centro de compresión. And then you can do what's called embed in the array. Y entonces puedes hacer algo que se llama embonar en la red. Array es como una red con nodos. That's right. That's why if you lie at a sacred site and close your eyes, suddenly you can see the whole hologram for miles around from the inside. You're inhabiting the array. Por esto en un sitio sagrado, si te estiras y te relajas, es como si de repente pudieras ver mucho más allá a través de esta red con nodos. It's why the Aboriginals called it dreaming track songline. Es lo que los aborígenes llamaban el dreaming track, el camino onírico de la canción, algo de canción. Songline, yeah. And if you have access to sacred sites or where magnetic lines cross, you can use the DNA radio. Si tenéis acceso a sitios sagrados donde se cruzan líneas magnéticas, tenéis acceso a la radio del ADN. And the frequencies there are a caduceus called the Schumann harmonics. Y las frecuencias que hay ahí se llaman la cascada de Schumann, del caduceo de Schumann. Which technically actually is a perfect caduceus. It's a caduceus of harmonics, that's what Schumann is, which is called a phase-conjugate pump wave. Es un caduceo que sigue la proporción áurea haciéndose así y se llama, it's called phase-conjugate pump wave. Y se llama la bomba de ondas conjugada. Yes, it just means implosive. Quiere decir implosivo. For example, the pyramids use the Schumann harmonics. Por ejemplo, las pirámides utilizan the Schumann harmonics, los armónicos de Schumann, which is that perfect geometry of harmonics. Que es esta geometría perfecta de Implosion from Schumann. Del Schumann. Excuse me. Entender realmente lo que es esto de Schumann porque es fundamental. Si no voy a ir traduciendo y no, vais a perder el hilo. 7.8 Hertz. Yeah. It was hard for me to translate because I was not sure that they were getting this Schumann thing, and it's fundamental. Okay. The planet has natural resonance frequencies centered around 7.8 Hertz, and the cascade of those frequencies looks like a caduceus, and it's called Schumann harmonics. It's the planet's heartbeat. El planeta tiene naturalmente una pulsación que es 7.8 hercios, que está hecho de varias frecuencias, ¿sí? Y estas frecuencias naturalmente, si se dibujan, forman esta figura así. A caduceus. El caduceo. ¿Sabéis lo que es el caduceo? Yes, caduceus is we didn't have that. El caduceo es esta forma de
No, no es ADN propiamente. ¿Sabéis? Esta serpiente que se dibuja dos serpientes que se van haciendo así. Yeah. Sí, como... And Sí, pero no solo el líquido de Alfran, tiene Una forma así. como un abeto, ¿sí? Que va haciendo así. Pero tiene forma de abeto porque se va juntando yendo hacia un pico. Right, come to a point, caduceus, yes. And it turns out magically that the Schumann harmonics are exactly Planck times golden ratio, Planck fire. Y dan la casualidad de que estas frecuencias, diríamos, siguen la proporción áurea combinada con la longitud de Planck. Yeah. So you take Planck, which is the musical key signature of the universe, O sea, tomáis a Planck, que es la base del universo de métrica, it is the musical key signature of the universe. y también es la musical key, es la clave musical fundamental del universo. Todo está construido a partir de Planck. Every wave in physics divides evenly into Planck. Cualquier onda del universo se divide exactamente en Planck. So it's the music, yeah? Es la música básica, fundamental, la unidad fundamental. And you multiply simply repeatedly by golden ratio, Y si la multiplicáis sencillamente por la proporción áurea, and you get Planck fire. y os da Planck fire. And you get 200 physical variables, Y os dan 200 variables físicas, brainwave harmonics, heart harmonics, electron harmonics, galaxy harmonics. Everything fits planckfire.com. los armónicos del electrón, de la variación de cardíaca. O sea, hay 200 variables que no coinciden, sino que dan exactamente lo que es Planckfire.com. la longitud de Planck, que es una longitud mínima multiplicada por un exponente de phi, Yes, which is perfect fractality, lo cual es fractalidad perfecta, which is perfect compression, compresión perfecta. which in physics is called charge collapse. En física se llama el colapso de carga. So physics has already agreed charge collapse causes gravity, O sea, la física ya está de acuerdo en que la colapso de carga causa la gravedad. physics has already agreed that charge collapse causes consciousness. Ya está de acuerdo que el colapso de carga causa la conciencia. But physics did not figure out until me what causes charge collapse. Planckfire.com. Pero hasta ahora no había averiguado qué es lo que causa el colapso de carga. Y esta es la aportación de Dan. So now you need to understand why that picture of those spirals down that vortex, what makes it get centripetal? Tenéis que tener claro qué es lo que hace que todo esto se vuelva centrípeto aquí. Yeah, what makes it Centrípeto. get centripetal? It really sucks. Realmente, ¿qué? Apesta, sí, buena. Is that untranslatable? Yeah. Kind of, but it's a good translation. Okay. Apesta, it sucks. It really sucks, you see. Which, Es que no, también son dos, apesta y también chupa. yeah, exact. Yeah, good. We're getting Chupa. there. Yeah, okay. So, Like the baby sucks. well, yeah, what makes it, what causes it to suck? ¿Qué causa que aspire, que absorba? Because if you knew that, then you'd know why objects fall to the ground. Si ya sabéis esto, ya sabéis por qué los objetos son atraídos hacia la Tierra, que son And- chupados por la Tierra. And, you know, the vortex of charge inside your head that you call your consciousness, El vortex en vuestra cabeza, que vosotros llamáis la conciencia, it's actually the synapses are an array. son las sinapsis que están en red. You inhabit an array already. Ya estáis, diríamos, estando en una red ya. And that plasma vortex inside your head you call consciousness, the harmonics of your brain waves, alpha, beta, which are Planck fire, Los armónicos de vuestras ondas cerebrales, que son alfa beta, siguen la proporción Planck fire, golden ratio. áurea. They're like the fingers squeezing that vortex inside your head to come to a point. Son como unos dedos que van apretando vuestras ondas cerebrales hasta llegar a un punto. And if you get the right brain waves, Y si tenéis las ondas cerebrales apropiadas, they implode. hay implosión. You teach the kids to make golden ratio in their brain waves alpha gamma. Enseñáis a los niños a hacer sus ondas cerebrales alfa y gamma, conformarlas como golden mean, proporción áurea. We call that flameinmind.com, our app. Flamingmind.com es la web donde explica esto. A los niños se les enseña cómo hacer esto. When they make golden ratio in brain waves, they start seeing without their eyes.
Y cuando consiguen hacer sus ondas cerebrales en proporción áurea, empiezan a ver sin utilizar los ojos. And all the kids say the same thing when it happens. Y todos los niños dicen lo mismo cuando ocurre. They say, "Huh, a little vortex appeared inside my head. They're blindfolded, but I could see through the tube." They all say the same thing. Dicen, no podía ver, pero tenía la imagen dentro mío como de un vortex que se iba abriendo así. Excuse me, Dan. Now I remember a man, an adult, who after a therapy session told me exactly the same thing. Yeah, Yes. he had a vortex in his He had a head. vortex in his head. And, yes. and you look down the vortex inside your head and you can see through the tube like it's an eyeball. Y miras por el agujerito de este vortex, ¿sí? Y vas como si fuera un ojo, y ahí es cuando empiezas a ver sin utilizar el ojo físico. But the thing that's really cool is the same kids who get the golden ratio Bliss harmonics in their brainwaves, who see without their eyes, something else happens. Lo que es muy curioso es que también los mismos niños que les pasa esto, que son las ondas cerebrales en proporción áurea, Usually they become clairvoyant también desarrollan clarividencia and they start seeing their dead grandmothers. y empiezan a ver a sus abuelas muertas. In the East, in Japan, that's fine, but in the West, the parents freak out. Y en Japón esto es bastante frecuente, pero aquí en Europa, pues, So, bueno, so when your brain waves implode like that and make the perfect vortex, cuando las ondas implotan así y hacen un vortex perfecto, it's another case where you're touching the longitudinal array with that compression. es otro caso en que estáis tocando esa red longitudinal a través de la compresión. That's right. And not only is that the physics of clairvoyance, No solamente la física de la clarividencia, it is the absolutely proven physics of lucid dreaming. sino que es la demostración física absoluta de lo que es el sueño lúcido. We'll make a dot here, a little dot, last night, just to produce what you're talking about. A lucid dream. Yeah. And you look at your hand in the And they dream. spend for many hours just looking at this. Yes. And the reason looking at your hand inside the dream makes the dream more lucid is Y la razón que hace que mirando vuestra mano dentro del sueño se convierta en un sueño lúcido es the map inside your brain of the hand called the homunculus is the biggest one. It's the biggest map in the. en el homúnculo, que es un ser humano cuyas proporciones tienen que ver con la sensibilidad. So looking at your hand starts an implosion loop. La mano es muy grande y entonces mirando la mano se hace un loop, o sea, un círculo vicioso, ¿no? And when you focus on that loop starts to tighten or compress. Y cuando miráis, hay una palabra, círculo, gracias, sí, era. Knot. Este bucle empieza a comprimir. It starts to compress, and that makes your aura more dense. Y eso hace que vuestra aura sea más densa. And that is key to lucid dreaming because Y esto es fundamental para el sueño lúcido porque that compression, whether it's called bliss, whether it's called brain waves, whether it's called sacred sites, that compression, esta compresión, ya se llame sueño lúcido, ya se llame lugares sagrados, that compression squeezes. se comprime, se aprieta, It squeezes the DNA, aprieta el ADN, exprime, which recursively braids and implodes. The braid on the braid. que se retuerce e implota como una toalla que vais haciendo así, girándola. It squeezes your glands. También comprime vuestras glándulas, It squeezes and implodes your brain waves. comprime vuestras ondas cerebrales It squeezes and implodes your aura. e incluso comprime vuestra aura. And the result of all that squeezing, you call bliss, Yeah. is Y el resultado de toda esta compresión que llamáis el éxtasis es if you have access to bliss. si tenéis acceso a ese éxtasis. The result is that your aura begins to radiate coherent longitudinal electromagnetic. La conclusión es que vuestra aura empieza a irradiar ondas longitudinales. The Tibetans call that the rainbow light body, Your aura starts to radiate coherent longitudinal. irradiando de manera coherente ondas longitudinales. Yeah. Perdón, al momento me cuesta traducir.
porque es tan importante que también quiero quedármelo. Yeah. Sometimes I say that it's hard for me to translate because it's so important that I want to keep it for myself, and then I have a short circuit. Excuse me. Wait, so the Tibetans call that the rainbow light body. Y los tibetanos le llaman el Rainbow light body. cuerpo energético del arco iris. Yeah. The Gurdjieff called that the Kesjan body. Y Gurdjieff le llamaba de qué? Kesjan body. Kesjan body. Kesjan body. El cuerpo de Kesjan. The Egyptians call that the Ba from the Ka. El Ba y Ka es como le llamaban los egipcios. Yeah. So basically, that is the physicsofsoul.com. Esto es básicamente la física del alma y la web es physicsofsoul.com. Because when you can radiate that coherently, Porque cuando podéis irradiar de manera coherente, when you can lucid dream coherently, cuando podéis tener sueños lúcidos coherentes, it is for sure you will take memory through death. entonces tenéis la seguridad de que os llevaréis vuestra memoria más allá de la muerte. Remember, when we measured Therapy triggering lucid dreaming, Cuando medimos la Therapy activando sueños lúcidos, we later found out that the frequencies después vimos use, que las frecuencias que the utilizábamos frequencies we use are the same as the university research on what frequencies cause lucid dreaming. fueron las mismas que las universidades han averiguado que son las frecuencias que causan el sueño lúcido, Implosion. la implosión. Yeah? So the study of lucid dreaming is a good introduction to who has a soul. El estudio del sueño lúcido es una buena introducción de quién tiene un alma, Yeah? Because this is your ability to radiate into the longitudinal array, which is ancestral memory. es vuestra habilidad, I lost it. Sorry. This is your ability to radiate coherent Vuestra capacidad longitudinal de irradiar ondas longitudinales is es the media, the stuff of ancestor memory. el medio de lo que se ha hecho la memoria ancestral. It is literally the collective unconscious. Es literalmente el inconsciente colectivo. The aboriginals described the physics. Y los aborígenes describen esta física. Yeah, this is ancestor memory, the collective unconscious, the communion of saints. La comunidad de los santos, el inconsciente colectivo, la memoria ancestral. Yeah, so you're beginning to get an idea that if we understood plasma compression, Empezás a tener una idea que si entendemos la compresión del plasma, we could do bliss better. podemos tener mejor éxtasis. We could design the right dance. Podemos diseñar la danza correcta, We could design the right building. el edificio correcto. We could design the environment for kids so they would not lose their soul. Podemos diseñar el entorno para que los niños no pierdan su alma. So basically, we believe that until we can describe the physics, until we can teach the physics of soul to our government, Hasta que no podamos enseñar la física del alma a los gobiernos, that the children will massively keep losing their soul. los niños de manera masiva irán perdiendo su alma. Excuse me, Dan. Can we go a little bit, explain to them what is meant by soul? Because the Christian idea is so strong in our minds in general. Yes. ¿Sí? El alma, Dan lo utiliza no como el alma cristiana, sino... Well, let's take an example. Therapy was famous, actually with Medrick, for releasing stuck ghosts. La Serafai era famosa a través de un señor que se llama Medrick por soltar o liberar fantasmas que estaban en un espacio. Yes? Maybe if we understood the physics. Tal vez si entendiéramos la física, So, if you see someone die in a forest, often you can actually, the photograph often will show the soul leaving the body. Right? It's in the slideshow. You can si see it. alguien muere en un bosque, fácilmente ahí se hace una foto y se ve el alma saliendo del cuerpo. Because the electric field of that forest supports living plasma. Porque el entorno vegetal da el apoyo al plasma vital, A good place to die. un buen lugar para morir. But if you take a photograph of somebody dying in a hospital, almost never. Pero si hacéis una foto de alguien que muere en un hospital, ya veréis que de ahí no sale nada.
The electrosmog is destroying the plasma aura, El electrosmog destruye el plasma del aura, and the plasma of the aura is the soul. y el plasma del aura es el alma. Yeah? So the place of birth and the place of death is critical. O sea, el lugar de nacimiento y el lugar de muerte es fundamental. The correct word in physics for most hospitals is hell, La palabra en física para la mayoría de hospitales es infierno, because they don't know what life is. porque no saben lo que es la vida. So the electrosmog there is extremely destructive to aura and soul. El electrosmog ahí es tremendamente tóxico para el alma. Once we know what makes the human aura grow, Una vez sabemos qué es lo que hace crecer al alma, we could define life and we could define healing. podemos definir lo que es la vida y lo que es la curación, la sanación. Unfortunately, steel and aluminum and electrosmog are fatal for the aura. El acero, el aluminio y el electrosmog son fatales para el aura. What's electrosmog? The Wi-Fi and the Bluetooth and the... Wi-Fi, Bluetooth, Yeah. básicamente. So basically, it's like you take the fluorescent lights out of your kid's classroom and you install sunlight, and those frequencies cause a dramatic increase in attention span. Si cambias las luces en las aulas de los niños, quitas la luz habitual y pones luz solar, hace que tengan mucha mayor concentración. The mistake is they didn't know what causes attention. Lo que pasa, el error, ¿cuál es? Que no sabían qué es lo que causaba la atención. The frequencies of sunlight are phase-conjugate. They're implosive. They're centripetal. They cause attention. La luz solar es centrípeta, es implosiva, causa la atención, permite la atención, la fomenta. The book is called Health and Light by John Ott. El libro se llama Infierno y... Health, perdón, no. Health and Light, John Ott. Salud y Luz, y es de John Ott, yeah. Ott, H. O-T-T, just O-T-T, John Ott. Ott. Es OTT de apellido. Yeah. So whereas the frequencies in the most fluorescent lights are the exact opposite of implosion, they prevent attention and bliss. Y en cambio, los fluorescentes, las luces fluorescentes, impiden la concentración y el éxtasis. So the point is, that's an example. Once you know what frequencies cause life and bliss and attention, Una vez sabéis qué es lo que causa el gozo y la atención, then you can invent a building. entonces podéis inventar un edificio. Bioarchitects.net. Esta es la web una web suya donde explica todo esto aplicado a la arquitectura. Now, obviously, I could carry on at great length, but you get the basics here. You get the basics. Podría ir mucho más, pero esto es lo fundamental. Aquí tenéis lo básico. The basics is your aura is plasma. Lo fundamental es vuestro aura es plasma. If you live near healthy magnetism in healthy buildings and healthy air, and you have bliss process, si vivís cerca de edificios sanos, en un lugar sano, lugares sanos, you get the healthy compression, tenéis una compresión sana, which simply looks like a rose. Y que se parece las ondas una rosa. Sacred space is another name for a rose, really. Un espacio sagrado es otro nombre para una rosa. The original magnetic map of Prague is a rose. El mapa original de la ciudad vieja de Praga es una rosa. So you make a magnetic map of your bed and your house and your village, and you rearrange it to look like a rose, and you're done. Si cogéis vuestra habitación, vuestra cama y lo organizáis que parezca una rosa, ya lo tenéis. But it is critical that you learn how to feel a magnetic line. Pero es fundamental que aprendáis a sentir una línea magnética. Because that's the blood. Porque esta es la sangre. The blood of earth, the blood of memory, the blood of ancestors. Es la sangre de los ancestros, la sangre de la tierra es fundamental. Teach yourself how to feel magnetic lines. Enseñaros, aprended a sentir las líneas magnéticas. Then you can follow Castaneda's advice and find your place of power. Y entonces ahí podéis seguir el consejo de Castaneda y encontrar vuestro lugar de poder. The power is where there's compression. Y el poder es donde hay compresión de dos líneas magnéticas que se cruzan. Yeah, actually on the grid, yes. Sí. But, yes. And
So where magnetic lines cross, you can do a labyrinth and a cathedral and a ritual and telepathy and all the good stuff. Donde se cruzan las líneas magnéticas, entonces ahí podéis hacer telepatía, podéis hacer meditación. But is it advisable to live in a place like that or just stay for a while? Yes, well, a really powerful sacred site is a wonderful place to have bliss, but you probably won't get much sleep if you live there. O sea, un sitio sagrado sería un sitio estupendo para tener una experiencia de éxtasis, pero posiblemente no podáis dormir ahí. Yeah, but yet you need to know where the magnetic lines are. Pero tenéis que saber dónde están las líneas magnéticas. Every time you want to make a phone call to DNA radio. Cada vez que queráis utilizar el teléfono del ADN, de la radio del ADN. Yeah. So, obviously we have told these stories for years, and I'm happy to go into more physics. Hemos explicado esta historia durante años y estoy encantado de ir más allá con la física esta. But I'm also just happy to have a conversation if you want. Pero también estoy encantado de tener una conversación con vosotros y vosotras. Y que podáis preguntar, que podáis sacar dudas, para que realmente asimiléis lo fundamental de esto. Did I do the basics? Lovely. I got started on it. Yeah? Yes. Okay. Talk a lot about Bliss. Bliss, yes. Good question. ¿Qué entiendes, Dan, por gozo, éxtasis? Yeah. Buena pregunta. Yeah, bliss is also like a rose. Es también como una rosa. First, you need compression before you can unpack beautifully. Primero necesitas la compresión para que te puedas unpack. Desenrollar, deshacer de manera hermosa. So the compression is you're sitting, you're focused, you got Schumann harmonics and brainwave harmonics, alpha, gamma, and they're all imploding. La compresión es tienes todas las ondas implotando, las cerebrales, alfa, gamma, de manera hermosa. And then you can do radiance. Y entonces puedes after. Estar radiante después de esto. The packing comes first. O sea, primero viene el empacamiento, la compresión, ¿sí? Also for the rose. También para la rosa. Yeah. And then the perfect unpacking. Y el abrirse de manera hermosa. Is actually perfected charge radiance. Es una irradiación de carga perfecta. Your aura gets big. El aura crece. In physics, the name for that is heaven. I mean, yes. En física el nombre para esto es el cielo. Heaven. Heaven means hey ave, where the breath of charge takes flight. Wow. Hey ave. Hey is the breath. Ave is to fly. Heaven. In what language, hey ave? Hey is in Hebrew. In Hebrew. In Hebrew, it means amorphous and space filling. It's a description of maleness. He. Hey es como he. Es como hey ave. And ave is the flight. La espaciosidad tiene que ver. Hey, heaven es hey, he, que es el espacio, spaciousness. Breath of charge. Es la respiración de la carga. Esto es he. Ave is where it can take flight. Heaven. Right? Y aveas de heaven, he, aven, aveas es lo que puede llevar al cielo. Or in volar. In French, it's called Champs-Élysées. En francés se llama Champs-Élysées. Yes, illusion fields. En los campos Eleusis. Yes, los campos de Eleusis. In Hebrew, it was called Plains of Sharon. In Hebrew, yeah. Plains of Sharon in Hebrew. Sharon? Plains of Sharon in Hebrew. It's actually simply a name for a perfectly fractal electric field in which charge distribution is perfect. Es el nombre de un campo donde la distribución de carga es perfecta. Yeah, which is fractal. Que es fractal. And that's perfect charge distribution. Y es la distribución de carga perfecta. And that's a name for heaven because. Y ese es el nombre del cielo, ¿por qué? It's a place where your aura can unpack forever. Y es un lugar donde vuestra aura se puede expandir para siempre. It's never going to happen in a metal city with electrosmog. Hell no. Y nunca pasará en una ciudad con metales y con electrosmog, por Dios. Now, if you move back to nature. Ahora, si os trasladáis a la naturaleza. Yeah. So basically, this is an introduction to beginning to understand that bliss, which is charge radiance. Entonces, empezar para entender que el gozo, que es la radiación de la carga, has very specific requirements. Tiene unos requerimientos muy específicos. Life force in the food, Fuerza vital en la comida. And it's helpful,
to understand something of the brain waves, because you can measure bliss in brain waves. Entender algo de las ondas cerebrales porque se puede medir las ondas cerebrales. It's related to sacred gymnastic and yoga. Tiene que ver con la gimnasia sagrada y con el yoga. It's simple. If you move in the right geometry Si te mueves en la geometría correcta, with the quality of grace, con la cualidad de la gracia, you implode charge and you feel a little tingle. implotas la carga aquí en la punta del dedo y sientes como un cosquilleo. And that's called the quality of grace. Y esto es la cualidad de la gracia. So bliss has a kinesthetic, it has environmental, it has dietary requirements. O sea, el gozo tiene un requerimientos de dietética, dietary, Environmental. del entorno, ambientales, Yes. And y de movimiento, movement. yeah. And it has another requirement. Y tiene otro requerimiento, You may only think shareable thoughts. que solo tengas pensamientos compartibles. Remember, when you think a shareable thought, what happens? Cuando pensáis en tenéis un pensamiento compartible, ¿qué sucede? Your hair stands up. Tenéis piel de gallina, Called eureka. se llama eureka. Yeah. So if you learn to only think shareable thoughts, Si aprendéis a tener solo pensamientos que podáis compartir, you will always be imploding charge siempre vais a estar implotando carga and you will never die. y nunca moriréis. May I ask? Yes. What's a shareable thought? ¿Qué es un pensamiento compartible? ¿Qué quiere decir un pensamiento compartible? A shareable thought is a good example is at the moment of death. En el momento de la muerte, un buen ejemplo es If you have anger as you're dying, si tenéis enfado cuando morís, that wave shape 1/7 is the opposite of compressible, esta onda es lo opuesto a comprimible. which means it will never go through death, ever. O sea, nunca podrá atravesar la muerte. It cannot be imploded. No puede ser implosionada. It is the opposite of a shareable thought. Es lo opuesto a un pensamiento compartible. Remember, the collective unconscious ancestor memory is simply an array, right? O sea, la memoria ancestral es simplemente una red con nodos. The ticket to get in there, El ticket para entrar ahí perfect compression, es la compresión perfecta. specifically means that only the perfect shareable thoughts survive. Específicamente quiere decir que solo los pensamientos compartibles sobreviven. This intelligent array of plasma Esta red de plasma inteligente has been gathering pure survival memory for millions of years, ha estado acumulando memoria y supervivencia por miles de años and you cannot get into that array y no puedes entrar en esta red unless the wave shape of your thoughts is distributable or shareable. a menos que, que tus pensamientos sean compartibles y distribuibles. That means every thought must serve the survival of all. Quiere decir que cada pensamiento tiene que servir a la supervivencia de todo el mundo. It's a pure library of essence of survival information. That's what it Es is. una biblioteca con la información esencial para la supervivencia. So, if you spent your life studying tax law, maybe not. O sea, si pasas tu vida estudiando leyes, pues tal vez no sea eso. If you spent your life studying the science of love and children, you might make it. Y si pasas tu vida estudiando la ciencia del amor y de los niños, tal vez por ahí vaya la cosa. Yeah. By purifying your ego issues. Yes, which is simply identify with your service. Esto quiere decir identificarte con tu actitud de servicio. Yeah, it's like when Jasbaheen taught people to live without food, the most important ingredient of breatharianism, living without food, was Cuando Jasmushin enseñaba a la gente a vivir sin comer, el principal manera o condición para lograrlo era you needed to be doing with the biggest part of your day, you needed to be doing whatever it is that you believe is your highest level of service. es pasar la mayor parte de tu día haciendo eso que tú crees que es el mayor servicio que puedas ofrecer a la humanidad. Identify with your service. Identify. Identificarte con este servicio. But which is simply to say, become a shareable wave. Es más simple decir es, But identifica tu onda compartible. yeah. But so we have a sense of what bliss is. Bliss is, you like
for example, Kundalini, you feel this lightning, and then you relax, you become conductive, and your aura gets really big. Por ejemplo, la Kundalini, cuando tienes una Kundalini, se condensa y ahí se expande tu aura muchísimo. So we've been measuring bliss for many years with brain waves. Hemos estado midiendo el éxtasis durante muchos años. Which is simple. Alpha, beta, gamma brainwaves enter golden ratio and implode. It's simple. It's very measurable. Alfa, beta, gamma entran en Golden ratio. la proporción áurea. And you have implosion and bliss. Ya tienes la implosión y la persona experimenta el éxtasis. So bliss is the radiance that results from compression. That's el bliss perfect. Es la radiación que sigue a la compresión. And then you can steer bigger tornadoes. Y entonces puedes dirigir los tornados, bigger ones. los mayores de ellos, los más grandes. Any other questions or thoughts? Yeah. In your opinion, what do you think? Knowing this knowledge, like what would change? And the other, why do you think like government? Espera, perdona. Una por una porque yo he traducido género. ¿Cuál crees que serían los cambios en la sociedad si la gente conocieran cuál es todo tu conocimiento sobre el plasma? Esta es una pregunta, ¿no? Ok. No. Responde después. Sí. One by one, please. If the government knew. Well, yes. I think one way to talk about that is to recognize that the biologic origin of the word politics, el origen biológico de la palabra política, is the physics of a plasma cloud called body polis. Es la física de un cuerpo de plasma llamado plasmis. Body polis. The body polis. El cuerpo polis. Polis is the name for the plasma cloud for which politics is named. Is a plasma cloud, where is it? Well, I'm going to give an example. Okay. But it's not the Latin word for polis. Polis is related to the word politics. The body polis, for example. El cuerpo polis, por ejemplo. The beehive cannot swarm. El enjambre, no el. The beehive. ¿Cómo se llama? La colmena. La colmena. That cannot swarm. You know, the swarm. A beehive swarm. How do you translate that into? Yeah, when the beehive swarms, the whole hive takes off and swarms and travels, right? Todas las. You mean the bees? They take the beehive and take it in the air? Yeah. No. SWARM. Una nube de abejas. Yes, the whole group of bees. Yeah. Okay, now we got it. They swarm. The whole hive takes off together. They will never swarm unless no podrán ir todas juntas en enjambre a menos que there is royal blood present. Haya sangre real presente. The reason is because there's no one to steer. La razón es que no hay nadie que dirija el enjambre. Now the royal blood is their access to bliss. La sangre real es su acceso al gozo, al éxtasis. So in politics, we don't have a body polis unless we have bliss, because en política no podemos tener gozo a menos que esté en el body polis, a menos que because if a group of people has bliss together, si un grupo de gente tienen éxtasis juntos, now you got a plasma cloud, right? Tenéis una nube de plasma. And the bliss is how they navigate the cloud. Y el éxtasis es cómo navegan en esta nube. Which is how you lucid dream and how you die successfully. Que es como mueres con éxito, como tienes sueños lúcidos. You must navigate the plasma cloud. Tienes que navegar tienes que navegar en la nube de plasma. And the centripetal bliss y el gozo centrípeto is the only way to steer. Es la única manera como lo puedes dirigir. So what I'm saying is politically the aboriginals were correct. Quiero decir que políticamente los aborígenes tenían razón. If you do not have a way to teach your young people a bliss process, you do not have culture. Si no puedes enseñar a tus jóvenes a tener una experiencia de éxtasis, no tienes cultura. No hay cultura. You also do not have politics. Y tampoco existe la política. Because biologically, collective bliss
is the navigator. Porque biológicamente el gozo, collective bliss, It's the el gozo bio- colectivo es It's the biologic definition of government. la definición biológica de gobierno, It's the biologic definition of leadership. del liderazgo. So let's do politics. What that O means sea, vamos a then, hacer política. what that means is that until governments know how bliss makes a soul, Hasta que los gobiernos no sepan cómo el gozo hace el alma, they haven't even learned the definition of politics. no saben ni la definición de lo que es la política. Then you can decide, who gets a shot, who gets what food, how to build a school. After you know, Entonces puedes decir quién es. then you can make all decisions Puedes tomar todas las decisiones based on the science of bliss. basándote en la ciencia del gozo. Because bliss is not just the origin of bliss is not just the origin of soul. Porque el gozo no es solamente el origen del alma, Bliss is the origin of immune health in general. sino tiene que ver o ayuda la inmunidad en general. In medicine, that's called harmonic inclusiveness creates vitality. En medicina la vitalidad es creada por la inmunidad. Yeah. So for a doctor to measure your immune system, the fastest way to make the measurement, Para que un doctor mire tu sistema inmunitario, la manera más rápida measure your heart rate variability for harmonic inclusiveness. es la variabilidad del corazón para ver si tiene la inclusividad armónica. It's a medical fact. Es un hecho médico esto. You can predict how long anything is going to live, a tree, a baby, or a galaxy, by measuring harmonic inclusiveness. La inclusividad armónica te permite predecir cuánto tiempo vivirá un árbol, una A persona, baby, a galaxy, un niño, un bebé, una an galaxia. atom, an electron, it's the same. Harmonic inclusiveness predicts how long it's going to live. La True. la inclusividad armónica predice cuánto tiempo va a vivir. Excuse me, that harmonic inclusiveness is with how do you measure it? You With measure heart rate variability. You take a pulse analyzer Okay. and measure how many harmonics in your heart. Okay, ¿cuántos also- armónicos hay en la variabilidad del corazón? It also measures the presence of compassion, También mide la presencia de la compasión, because it's the same as compression. que es lo mismo que la compresión. So it just happens that the perfected form of harmonic inclusiveness is named bliss. Entonces la forma perfecta de la inclusión armónica es éxtasis. O So if the governments knew, sea, si los gobiernos supieran, then bliss would not be illegal. entonces el gozo no sería ilegal. Bliss wouldn't be illegal. In most countries, That would be chaos. in most countries, collective bliss is illegal because the government knows that would replace government. Entonces muchos países lo hacen ilegal porque saben que eso sustituiría al gobierno si entrenaran a la gente a tener experiencias de gozo. It's the ultimate definition of biologic power, actually. Es la definición del poder biológico. Are we rebels? Somos rebeldes. Yeah. What else is fun? We are Bliss fans. I'm just going to take a 1 minute pause. Sure. There's this saying that Jesus said that it's more difficult than a camel goes through the eye of the needle Yes. than a rich man enters the kingdom. And it sounds like, the eye of the needle is like the plank This- length. This is the eye. That's right. That's the perfect eye of the needle. Exactly. But now, whether or not being rich prevents compression, yeah, actually, the biggest thing that determines whether you go through Planck and the eye of the needle is probably the learning of compassion. It prevents? No, the learning of compassion is the biggest thing that determines Determines. if you get the compression. O sea, lo que hace lo que determina la compresión es la compasión. Aprender a... Yeah, and it probably is harder for rich people to learn compassion Y es probablemente difícil para la gente muy rica aprender compasión. because during compassion, your heart literally electrically turns inside out recursively. Where's the donut? Porque Yeah. Your heart is doing this recursively, en implosively, un estado de compasión, vuestro corazón hace así, de manera implosiva, recursively. recurrente. Recurrently, you could Yes. and you're feeling what was outside as if it were inside. I will turn myself inside out for you, darling. Es como que el adentro y el afuera
van siendo lo mismo. Se van, o sea, voy a ponerme de patas arriba para ti, cariño, sería bueno. It's just like watching the shaman steer a tornado. Es como ver el chamán como dirige un tornado. The shaman says, I'm eating the hucha, which is Spanish, for I'm eating the anger of the tornado. Cuando el chamán dice, estoy comiendo ucha. The hucha. The hucha. ¿Spanish? Ucha. The Arabia, but the anger. Come el enfado del tornado, me lo como. Which is to say, I'm feeling the pain of the tornado as if it were inside me. Estoy sintiendo el dolor del tornado como si estuviera dentro mío. Outside as if it were inside. Dentro como si estuviera fuera, fuera como si estuviera dentro. The tornadoes have pain. Los tornados tienen dolor dentro. A metal building is a pain in the ass for a tornado. Un edificio metálico es realmente algo que le duele al tornado. You know, a stone circle is bliss for a tornado. Un círculo de piedras es como un gozo para un tornado. So tornadoes are famous for tearing up metal trailers because it's pain. Los tornados son famosos porque arrancan todos los edificios metálicos y vías metálicas. It's opposite of charge distribution. Porque es lo contrario de la distribución de carga apropiada. So tornadoes have pain, absolutely. Los tornados tienen dolor dentro. So if you were clairvoyant, you would see the bioplasmic streamers from the belly of the shaman embedding in the tornado. Si fueras vidente, verías como desde el ombligo del chamán se junta algo con el tornado. And the tornado says, you felt my pain better than I felt my own pain. El tornado dice, tú has sentido mi dolor mejor que yo no lo sentía. And now the tornado says, now you steer. Y entonces el tornado dice, ahora tú diriges. That's compassion. Esto es la compasión. It's literally perfect embedding. Es literalmente el embonamiento perfecto. You know, physics says entanglement is action at a distance. La física dice, entanglement. Sí, son dos partículas que están, bueno. In French, maybe netification, I think. Entanglement. Entrelazamiento. Yes, thank you. No, that's it. Dos partículas entrelazadas. Yes, and entanglement perfected is conjugation of phases. Y el entrelazamiento perfecto es la conjugación de la fase. Implosion is entanglement perfected. La implosión es el entrelazamiento perfeccionado. The physics of action at a distance. Yeah? La física de la acción a distancia. So, when you're steering the tornado at a distance, cuando estés dirigiendo un tornado desde la distancia, it was compassion that made you implode. Es la compasión que te ha hecho implosionar. Another example. Otro ejemplo. Nostradamus learned how to put a phase-conjugate mirror under his water scrying cup. Nostradamus aprendió a poner un espejo under his water scrying cup. Scrying, to scry. Scry is when you look in a crystal and you see the future. It's called scrying. Okay. O sea, yes, and so or the Olmec used obsidian water. Well, they used Nostradamus used water with a phase conjugate mirror under it. The Olmec used obsidian black mirror, a phase conjugate mirror. O sea, los olmecas utilizaban un espejo con conjunción de fase, diríamos de obsidiana pulida. And that was ancestor phone calls. Y esto eran así como llamaban a sus ancestros. And that's because in the phase conjugate mirror, you could prehend the longitudinal. Y esto es porque en los espejos conjugados con conjunción de fase, you can prehend, touch, puedes tocar the longitudinal. Las ondas longitudinales que son las que viajan más allá del tiempo y el espacio. But when Nostradamus used that implosion, cuando Nostradamus utilizaba esta implosión, to suck the future, para chupar el futuro, to himself, a atraerlo hacia él, he was always crying for those whom he saw. Siempre estaba llorando por aquellos a los que veía. Compassion is what imploded his vision. La compasión era lo que implosionaba su visión. The chief time navigator at Montauk, who steered the time chair into the future, he was called the time empath. I don't know. At Montauk time travel experiment. El experimento de viaje en el tiempo de Montauk. The guy who steered el que dirigió was called the time empath. Se llamaba
Yeah. El que tiene la empatía de tiempo. The name for the person who was in charge of steering through time was called the empath. El empático era el nombre que tenía la persona que dirigía este experimento. What does empathy have to do with steering the tornado? ¿Qué tiene la empatía que ver con dirigir el tornado? Uh-huh. Dentro como afuera. I know nothing about physics. I try to understand my way according to what I know. Buddhist. The Buddhist image is helping me. Ah, yes. La compasión y pensamientos luminosos. Compassion and very illuminated thoughts. Yes. And the Buddha was sitting under a Bodhi tree. Buda se sentó debajo del árbol de la iluminación. Very fractal. Perdón, muy fractal. Yeah. And the Buddha said, eliminate desire. Y Buda dijo, elimina el deseo. And Gurdjieff said Y Gurdjieff dijo the opposite. lo contrario. He said, charge the battery of yearning. Carga la batería del desear, anhelar. So he was saying, yearning is what sucks the future to you. Y él dijo, el anhelo es lo que hace que absorbas el futuro hacia ti. But in both cases, they were actually, all I can think of, let me put it this way. Padmasambhava melted the stone with his hand. Padmasambhava fundió la piedra con su mano. Yes, because his aura, his plasma got so dense. Porque su aura, su plasma se volvió tan denso. Vincent went to that cave. You can put your hand in the handprint melted in the stone today. It's still there. Y puedes poner tu mano ahí donde donde su mano quedó grabada en la piedra. Padmasam, Sam is a name for Enki, actually. Padmasam es un nombre que se le da a Enki también. And then the Black Madonna's son, John Trofime is here in South France. El hijo de son. The son of the Black Madonna, John Trophimius. John Trophimius es el hijo de la Virgen Negra. He melted the stone platen, the top of his coffin lid, with his knee. He melted it with his aura. Fundió la tapa de su tumba con su rodilla, con su aura. And the Roman legion carried that around for decades. Y la leyenda romana que durante décadas circuló. Proof that your aura could melt the stone. Prueba que tu aura puede fundir la piedra. And that was called the Holy Grail. Y esto se llama and for the next Santo Grial. And for the next several hundred years, the largest business in that town was everyone in Europe wanted to be buried there, actually. Y la leyenda es que durante muchos años todo el mundo en Europa quería ser enterrado ahí. Which town is that? It's Avalon. I always forget. It's Avalon. No, it's not Avalon. It's no. It's it'll come to me. But it's funny. And that town was a reasonably good place to become immortal until. Y esa ciudad era un buen sitio para volverte inmortal hasta que. Until the let's say insensitive mayor put a railroad track through the cemetery. Hasta que el alcalde insensato permitió que una vía de tren cruzara el cementerio. That was the end of immortality in that cemetery. Y ahí eso fue el final de la inmortalidad en ese cementerio. The railroad track is death to all magnetic lines. La vía de tren es la muerte para todas las líneas magnéticas. So one should not live close to real life. Pardon? One should not live close. No, railroad tracks are death to magnetic line health, absolutely. Las vías de tren son mortales para las líneas magnéticas. Life force. Yeah. Another question, yes. Dígase. Yes. Conception. Fertilization. Oh, that is the right question, dear. Absolutely the right question. Yes, because it gets to the issue of how technology is making us soulless. Porque esto nos lleva al tema de cómo la tecnología nos vuelve sin alma. In fact,
the presence of orgasm and bliss Por eso la presencia del orgasmo y el gozo is how implosion works to make the egg connected to the stars. es como la implosión permite que the egg, you mean the ovum, fertilized, already fertilized. At the moment of fertilization, En el momento de la fertilización conecta con las the estrellas. bliss in the orgasm is the physics of ensoulment for that child, for sure. Ah. No sé. Ah. Oh, yeah. ¿Alguien lo puede traducir? Algo así que el momento es la implosión Para que el alma baje al óvulo fertilizado. Okay. I mean, friends have reported they go into these houses where all the kids were artificial insemination. I don't think there's many lucid dreamers there, no. La gente que va a las casas donde los niños han sido todos por fertilidad artificial, dice, ahí no creo que haya ningún niño que tenga sueños lúcidos. The ancient Celtic, the grandparents were present for the orgasm. They were contributing to the plasma. En los celtas antiguos, los padres están presentes en el momento de la concepción de la criatura para aportar plasma. So, Los abuelos están presentes, sí. oh yeah, that was. Oh, You mean, in most of the royal families, oh yeah. Yes. Or also in royal families across Europe, you know, the whole royal court is there waiting for the consummation of. Yeah, it was real. Because the plasma compression moment is the connection with the body of the stars. porque el momento de la concepción. Sorry? What maybe you translate that? Pasa cuando nacen. Es que first let me translate and then So in other words, the memories from the stars arrives in the baby because of bliss. la memoria de las estrellas llega al bebé al óvulo fertilizado gracias al orgasmo. The moment of tantra, the moment of orgasm, El it's momento del critical. tantra del orgasmo es fundamental For porque soul. permite que la memoria de las estrellas llegue al óvulo. Absolutely. Yes. It's absolutely essential. And then Es esencial. if you make a map of the changing pressure over time in a birth canal, the actual curvature of the birth canal is the same shape as a centric waveform for love. So if you're touching someone and you make an impression, the geometry of how you squeeze someone to say you love them is a wave shape. It's well documented. And that is the shape of the birth canal, O actually. sea, la onda de la frecuencia, the frequency of... If you had the Is it- slideshow. So there's a wave shape that's documented to be the way you hug someone if you want to say, I love you. It's been measured But a in the million heart, times. the heart. No, if you're squeezing someone to say, if you're squeezing someone to say anger, Sí, pero ¿cuál onda? yeah, it's called the geometry of touch. La geometría del contacto. So the shape of how you squeeze someone to express an emotion is well documented. It's called Centix, Manfred Klein's. La forma de la onda, diríamos, de las emociones, esto está registrado. It's the physics of emotion and music. En la física de la emoción y la música. So if you squeeze someone and you're saying anger, Si aprietas a alguien y dices enfado, the max pressure over time reaches a maximum at 1/7. Right here. la máxima presión llega a un punto de 1/7. If you squeeze someone to say joy, Y si aprietas a alguien queriendo transmitir alegría, the moment of max pressure in that squeeze is 1/6 of the duration of that el hug. momento de máxima presión en esa curva es 1/6. But if you wish to squeeze someone to say I love you, Pero si quieres apretar a alguien diciéndole te amo, well measured, se ha very well, medido precisamente, very well documented. muy bien documentado. The moment of maximum pressure in that squeeze is tantrically delayed until 0.618 into the duration. El momento, diríamos, máximo se retrasa hasta 0.68. And this is Golden mean. la proporción áurea. And that is the wave shape of the birth canal, Y esta es la forma, diríamos, del canal de nacimiento, the cause of implosion. la causa de la implosión. So if you don't get the birth canal, O sea, que si no pasas por el canal no implosive uterino al squeeze, nacer,
no se da la implosión, no bonding, no hay vínculo, no soul. no hay alma. Yeah, that ¿Y las cesáreas? it's called it's ¿Mm? it's called the bond of power by Joseph Chilton Peirce. Bond of power. Se llama el vínculo del poder por That's why. Pierce. That's why The Bond of Power, you said? Bond of Power is the title of the book, and that's why Caesar killed the Druids. Y es por eso que César mató a los druidas. He had cesarean section, right? Julio César viene de cesárea. Could not feel his mother, could not feel the land, No podía sentir a su could madre, not feel. no podía sentir a la tierra. Caesar, César. for whom cesarean section is named. Por eso se dice la cesárea viene de Julio César. Failure to bond. Es el fracaso en la vinculación Failure to implode. y en por implotar, el fracaso de implotar. Cesarean section is a danger to the ensoulment of the species. La cesárea es un peligro para todo el proceso del alma de la especie. So then how would you name it? Well, there's a book. It's by. It's called John Diamond, A Radical Remothering. John Diamond, Radical remothering. Yeah, they use a placental extract, belly of the surrogate mother, deep breathing. está hablando de un señor que se llama John Diamond que ha hecho un libro sobre cómo compensar el efecto de una cesárea. Dice que Radical rebirthing. Renacimiento radical se llama el libro. Well, it was called remothering also. But John Diamond, I forget the name of his book. But basically, you know, in the deep breathing, you're underwater, you're feeling the belly of the surrogate mother, you got your placental extract, and you recreate the pressure of the birth canal. Placenta, and you bond. Respiras, estás bajo el agua, un cierto tipo de respiración recrean el mismo entorno, pero básicamente también recibes la presión, diríamos, de esta curva del amor, que es lo que no recibiste. The bond of power. El vínculo del poder. Oh, John Diamond was one of the remothering is taught by many, but his was very powerful. They used placental extract, the belly of a surrogate mother. Extracto de placenta, también de extracto del vientre de la madre. What surrogate means the mother who adopted? Postiza, ¿no? A surrogate mother. Okay. La madre postiza. Yeah, and so basically they're reestablishing the lost implosive bond of the moment of birth so you can reconnect with your soul, your ancestral memory. O sea, y esto ya, excuse me. You reconnect with the ancestral memory and soul. Reconectas con la memoria ancestral y con el alma. When you born or when you are conceived? Well, when you recreate the compression of both conception and birth. Cuando recreas la compresión del momento de nacimiento. That implosion, conception and birth must be implosive and blissful. La concepción y el nacimiento tienen que ser implosivos y con gozo. And that's the wiring to ancestors and soul. Y esto es lo que activa la conexión con los ancestros y con el alma. And those who are born with the amniotic bag, those who are born with the amniotic bag surrounding them. Well, the myth was they will always be lucid dreamers, actually. El mito era que siempre iban a ser soñadores lúcidos. Actually, our friend Vincent Bridges, for example, actually. Por ejemplo, un amigo nuestro que es Vincent Because Bridges. they bring the dream with them. The plasma comes whole. Yeah. She was born like that then. Well, are you a lucid dreamer? Bingo! Good work. Very lucky. Then you have a service to perform. Ahí tienes que hacer un servicio, llevar a cabo un servicio. Yeah, you should be teaching lucid dreaming. Tendrías que enseñar sueño lúcido. Well, she works something concerning trips. Oh, good. Yeah. No? You just have to do lucid trips. It's my dream. A ticket for your lucid trip. Lucid, call them lucid trips. We had more questions, yeah? Go ahead.
My son was born, Cesarean, yeah. but it was necessary at the moment Yeah, because otherwise, yeah, maybe I know. he wouldn't be here. Yeah. And with so many hugs and love, Uh-huh. that Imploding Well, out of that's his ears good. or whatever. Yes. And talk to me about Uh-huh. so he said to me, babies and angels, we are floating in space and heaven. And God says, go. Then he was like, so we come down, make you happy. Huh. Things like So he understood. Yes. He was 5 years old when Yeah. he told you that? What? He was 5 years old when he told you that. Yeah, Danny, he was over. he was, but I think you, and he was Syrian, but I mean, yes. There are so many different circumstances. Factors, things yes. that Yes, of have course. influence Yes, and yeah. things like- Yes, it's just, I think it's beautiful that you're showing that if there's enough love and enough touch and enough hugs, you fix the wormhole. Good, beautiful. But we would also comment that now in hospitals, it's like most births are cesarean for no reason. and That's sometimes that's right. I don't want Yeah. Which, I prefer like yeah, this, and then I don't, it's pure crap. Exactly. That's the Yes. issue. Yeah. No. that's the point. Yeah, that's the Sí, point. sí, Thank you. muchas veces And just hay, this topic, just because the environment is not ideal. Yes. So if a midwife in a natural setting or underwater birth, underwater birth is documented, radically improved IQ for one thing. improve what, Daya? Radically improved IQ for underwater birth. IQ. Oh, yeah. O sea, el coeficiente de inteligencia And mejora mucho cuando es un nacimiento bajo el agua. And the physics is because underwater birth, if you do a graph of the change in pressure over time on the skull, Si haces una gráfica del cambio de presión en el cráneo, that the underwater birth has much less discontinuity in that graph. In other words, it's a smoother curve of decompression. es una curva, la descompresión es mucho más suave. And that's how you bring memory with you. Y así es como traes la memoria contigo. So it's all about that skull should unplaque very gently. Y es todo el proceso de cómo se va descomprimiendo el cráneo lentamente. Y esto estar bajo el agua lo fomenta. Just like a rose. Como una rosa que se And abre suavemente. sacrocranial people do that adjust after birth also. La gente de cráneo sacral hacen este tipo de reajuste. And what happens Mm. Great. Can you translate? I want to add to saying that you talk a lot about memory and you talk about dying successfully. I do. So, and that brings that thing about what happens when we die with memories that are not doing that. Not shareable. Not shareable. And what do you mean by dying successfully? What do you mean about bringing memory? That means that I'm going to, I mean, what happened with that memory? It's a memory that I can store, and I mean, what Yes. happens with memory? That's a good question. Added to that. it's more like Excuse how me. can Can you please afterwards say your question in Spanish then? Or one after the other. ¿Qué pasa con el Yeah. Racial anger. Yes. Yeah. No puede tener shareable thoughts Mm. si te quedas Mhm. atrapado, estancado. O sea, ¿cómo podemos Mm. Y a raíz de esto, yo le preguntaba, él hablaba
morir con éxito, claro. Mhm. Yeah. Yeah. Well, they're related. So basically, she's saying, what do I mean by successful death? Ella dice, ¿qué quiere decir morir con éxito? And she's saying, how do we use this knowledge to deal with ancestral memory and racial anger? Y esto, ¿cómo Yeah. podemos ayudar con la rabia ancestral y colectiva? Yeah. So basically, a lucid dream is basically you came back from the dream bringing something that had some reality that you could test. You came back from the dream and you actually had some experience that was testable. Tú volviste del sueño lúcido con algo que era comprobable. So you actually brought a memory of something real through the dream. O sea, trajiste una memoria de algo real a través del sueño. And now we think we understand more of that physics. Y ahora queremos que entender más de la física de esto. As your aura becomes more coherent, Cuando tu aura es más coherente, you take more organs of perception into the dream. llevas más órganos de percepción en el sueño. So successful death is pretty simple, taking memory through the wormhole. O sea, morir con éxito es llevarse la memoria a través de ese agujero. And the physics of lucid dreaming is a perfect introduction to the physics of death. Y la física del sueño lúcido es perfectamente de acuerdo con lo que es la física de la muerte. For example, at the moment of death, there's a geometry you see called Heinrich-Clouvet, lattice cobweb tunnel spiral. Lattice cobweb tunnel spiral. That's what you're going to see when you die. Lattice cobweb tunnel spiral. It's called Heinrich-Clouvet form constants. It's a map for death. As in what you did. No, a lattice structure. A lattice. A lattice structure, and then a cobweb, then a tunnel, then a spiral. It's classic. Everyone Lattice sees that when structure, a cobweb, and a spiral. a tunnel and a spiral. It's basically your DNA is imploding. O sea, un momentito. Excuse me. Lattice es como un entramado. ¿sí? Lattice. Una then- cobweb es una tela de araña y una spiral es una A espiral. tunnel and a spiral. Un túnel y una espiral. Estos son Forced- los pasos que se ven cuando uno en el proceso de morir. There's 4 geometries to dying. It's well known. Heinrich-Clouvet. Heinrich Clouvet. Clouvet, nota por favor. So death, and you see your whole life in the 3 seconds before death, right? O sea, ves toda tu vida en los 3 segundos antes de la muerte, ¿no? Compression. Compresión. Yeah. So you got to compress good, or you ain't making it through. O sea, comprimes bien o si no, no logras pasar a través. Yeah. And you that gets you into the array, Para entrar en lo que es la red con nódulos. ancestor memory. Y la memoria ancestral. Yeah. So that's successful death. Esto es una muerte con éxito. If you practice lucid dreaming, Si practicas el sueño lúcido, you're on a good track. vas por buen camino. But then your question, ancestral memory, that's messier. Tu memoria ancestral Messier. But es más complicado. yeah, more because you give the example of Israel and Palestine. Diste el ejemplo de Israel y Palestina. That conflict is, tens of thousands of years old, actually. Este conflicto tiene 10.000 años o más. The Israeli religion was founded by Yahweh, who is Enlil, who is a Draco. La religión israelí fue creada por Enlil, que era un Draco. Yahvé, que era Enlil, que es de los Dracos. He was raised as a Draco. Fue educado como un Draco. Yeah. Whereas this was called the War of the Brothers, Enlil Enki, but later in Egypt was called Atun versus Amun. Enlil y Enki eran 2 hermanos que lucharon entre sí y que en Egipto se llamaban Atun. Atun was Enki, Atón and Amun was Enlil. Atón y Amun. And when Akhenaten had to run for his life Y cuando Akenatón tuvo que correr para salvar su vida and changed his name to Moses, y cambiar su nombre por el de Moisés, that became the Essenes. entonces fueron los esenios. That's Jesus and Magda. Y esto es Jesús y Magdalena. It's all about the War of the Brothers. Tiene que ver con guerras entre hermanos. So the Essene royal family O sea, la familia royal esenia are actually children son niños of Enki and Thoth. de Enki And Thoth. y Tot. Thoth's name was Tehuti, which later Tehute was named DWD, David. The line of David is a name for the children of Thoth.
La línea de David es un nombre para los hijos de Tot. And the Essene origins from royal Egypt Y los orígenes esenios de la realeza egipcia is also the children of Thoth. también son los hijos de Tot. The name for the Egyptian royalty, the name for the line is called Thothmosis. Thothmosis means children of Thoth. That's the name for the royal line of Egypt. Thothmosis. Thothmos es el nombre de la línea real egipcia. And that's the Essene bloodline. Esta es la línea esenia, That's Jesus and Magda. como Jesús y Magdalena, It's called the Holy Grail. y se llama el Santo Grial. Actually, they were enacting a plan Actualmente llevan a cabo un plan from Enki, Atun, Osiris, who's the same person, and Thoth, Tahuti, David. Enki, Atón, Osiris y David. They were enacting a plan Llevan a cabo un plan named Adam Kadmon. llamado Adam Kadmon. Adam Kadmon was simply a plan for how humans could evolve a soul. El plan era de cómo hacer que los humanos tuvieran alma. It was simply a genetic recipe. How are we going to make a soul? Era cómo vamos a hacer That's un alma. all it was about. Solo se trataba de eso. Now, the Draco at that time Los dracos en ese momento were losing their soul, estaban perdiendo su alma and they were desperately storing genetic records, y estaban guardando memorias genéticas, which they burned donuts, shadows, which were DNA records. They burned the shadow of donuts on copper and gold plates, quemaron las sombras de los donuts which on the copper foil. de cobre, Yeah, copper and gold, because they were desperate porque estaban desesperados to find a way to make a soul. para encontrar la manera de cómo hacer un alma. There's a poem about that in English. I don't know if the poem is good in Spanish. Hay un poema en inglés, no sé si It's called Humpty Dumpty. llamado What have you? Yeah, Humpty Dumpty. Humpty Dumpty, es como los huevos, algo así. Humpty Dumpty. Yes. Humpty Dumpty sat on a wall, and then Humpty Dumpty had a great fall. And all, yeah, and all of the king's horses and all of the king's men could not put Humpty together again. Los caballos del rey y los hombres del rey no podían volver a juntar el huevo. See, the Dracos caused the royal families of Europe use them like we breed show dogs for 1,000 years. The Draco used the royal families of Europe just like show dogs for 1,000 years. Los dracos utilizaron a las realezas de Europa como perros de exposición durante miles de años. Because they were trying to make a soul. Show dogs, you mean dogs that you take, Yeah, you breed the dogs o sea, crías a los perros to try to cook up something. para cocinar algo. And that was the royal families of Europe. You cook up something which is, A soul. para lograr tener un alma. But all the king's horses, they couldn't put the egg back together Pero again. no pudieron volver a juntar el huevo de Humpty Dumpty. They were still soulless, right? Todavía no tienen alma. That's what the royal blood. This is called holy blood, holy grail. Se llama sangre real, grial real. But let's deal with your question. Pero vamos a tu pregunta. You know, all of the religions of earth started with the fear of women, Todas las religiones de la tierra empezaron con el miedo a la mujer, especially the Jewish religion sobre todo los judíos and the Muhammad religion. y los musulmanes. The origin of those religions is the fear of women. El origen de estas religiones es el miedo a la mujer. Enlil Yahweh, Yahvé, his Draco family, su familia Draco, was a powerful matrilineal. era un matriarcado muy poderoso. They were called the Orion Queen Mag. Se llamaba Reina de Orión Mag. So I started studying extraterrestrial history because I was in graduate school and I wanted to know where the fear of women came from on Earth. Empecé a estudiar historia extraterrestre desde que estaba en el college porque quería entender dónde venía este sentimiento con la mujer. And I found out that the fear of women on Earth did not come from Earth. Me di cuenta de que el resentimiento hacia la mujer no era de origen terrestre. Miedo, perdón. So
the Orion Queen Mog Draco culture was ruled by extremely powerful women. Esta cultura de Orión la llevaban mujeres muy poderosas. Let me give you a practical example. Ven un ejemplo práctico. The reason the Aboriginal tribes, the law is that the men tribe and the women tribe must have a separate language. Las tribus aborígenas, los hombres de la tribu, las mujeres de la tribu tienen que tener lenguajes distintos. That is straight Draco culture. It's Draco culture. Cultura Draco. We even know the name of those languages in Draco. Mesa Emanita, it was Anton Parks' work, right? Mesa Emanita era el nombre que los dracos ponían estos lenguajes distintos para hombres y para mujeres. Now, our friend, Malcolm Borgward, he went across Australia and did ritual to heal the anger between the men tribe and the women tribe. Nuestro amigo Malcolm hizo todo un viaje por Australia para las distintas tribus haciendo rituales para deshacer. He went across the country. Cruzó el país haciendo estos rituales para deshacer esta enemistad entre hombres y mujeres. And every time he did it, huge rainstorms followed him. Cada vez que lo hizo, enormes lluvias torrenciales que tuvieron lugar. The reason Australia is a desert La razón que Australia es un desierto is because of the war of the sexes, literally. es literalmente debido a la guerra entre sexos que hay ahí. Now, we know desert cultures are patriarchy. Sabemos que las culturas en el desierto son patriarcales. And James DeMayo, they measured that patriarchy causes deserts. It's been measured. Jaime de Meo ha medido que los patriarcados causan desiertos. Because ¿Por qué? no permission to touch. No hay permiso para. So this is a difficult question you ask. Sé que es una pregunta difícil. Difficult, yes. Pardon? Exactly. Exactly. And the Draco are allergic to water. Los dracos son alérgicos al agua And they love radioactivity. y aman la radioactividad. So all of the planets which are becoming desert and radioactive is where the Draco are winning. Todos los planetas que se vuelven radioactivos y sin agua, desérticos, es ahí donde están ganando los dracos. But the good news actually is that Buena noticia es, the Draco and the Greys have been ejected from the solar system, los dracos y los grises han sido expulsados del sistema solar and they're in the process of being ejected from the galaxy, y actually. están en el proceso de ser expulsados de la galaxia. I recommend studying Elena Denon. Recomiendo estudiar a Elaine Denan. So the Draco culture under Enlil Yahweh has been decapitated. La cultura Draco bajo Enlil ha sido decapitada. But after you remove the tick from your arm, Después que sacas la papada, la sanguijuela del brazo, it doesn't mean you're out of problems. no quiere decir que se te hayan acabado los problemas. How are we doing? Oh, yes, this. Practical Good, question. Good. Please do. You said that you recommend, it is practicing. Yes. So how would you recommend someone start practicing? You know We've that. never done it before. ¿Cómo se podemos empezar? Yes. There's excellent literature, for example, on yoga for lucid dreaming. There's lots of good literature. Yes. But we could summarize. En yoga hay mucha buena literatura sobre el lucid dreaming. Yeah. Sobre el lucid dreaming. Yeah. Resumida. There are many exercises. Hay muchos ejercicios. Sleeping in a place which is magnetic coherent is very useful. Magnetic En un line. sitio donde es magnético, tiene coherencia magnética, es muy útil. Yeah. Setting your intent is very helpful. Poner tu intención, es muy útil. Keeping a dream journal is very helpful. Mantener un diario de sueños. Ah. que ayuda mucho. Reducing the electrosmog around your bed. Reduciendo el electrosmog alrededor de tu cama. Actually, our friends are actually using this in hotel rooms under their bed to reduce the electrosmog and help them dream. They're actually, Tenemos unos amigos que utilizan esto. Y puedo explicaros qué es esto. Esto es una Yeah. cosa que as you, ha diseñado Dan, que se llama Pies of Fire, y lo que hace es, a través de aquí, da las frecuencias desde una aplicación del iPad o de un iPhone, y entonces esas frecuencias
Aquí hacen vibrar o bien un cuarzo, o bien aquí hay una bobina. Hay dos. Entonces, esto lo que hace es emite Piezofire. vibraciones de la que tú pongas. Normalmente puede ser Schumann. Entonces, si pones esto al lado y lado de esta bola, It's Schumann, exactly. ¿sí? Yeah. Lo que hace es esto, como empieza a vibrar con Schumann, viene a toda la dirección donde duermes de una especie como de protección del electrosmog, Which is implosion. lo cual es implosive. So that's one example. Es un ejemplo de cosas que se There's pueden hacer. breathing exercises. You can do a caduceus breath, for example. Respiratorios, hay uno que se llama la respiración de caduceus, por ejemplo. There's excellent literature on lucid dreaming, Hay really. literatura excelente sobre You actually navigate the sacred sites. It's the nodes of the sacred sites where you navigated the lucid dream. cuando haces lucid dreaming, lo que haces es vas normalmente a sitios de estos sagrados. Another example, it's called Abraxas principle. If a woman returns to her place of birth, Abraxas, el principio de Abraxas, si la mujer vuelve a su sitio de nacimiento, she gets more leverage on her dreaming, it's leverage. power to steer her own dream. Tiene como más capacidad de dirigir su propio sueño. Because the place of birth, the magnetic map is more fractal to your DNA. Porque ahí donde naciste, el mapa magnético es más fractal con tu ADN. You know, the example in Aboriginal culture, the woman goes to the shaman and said, I just felt my new baby jump in my womb. La mujer va al chamán y le dice, he sentido a mi bebé saltar dentro de mi vientre. The first time she feels it. The shaman and the woman sit down and they take a stone and they make a magnetic map of the place where she first felt the child. Y hacen un mapa magnético del lugar exacto donde estaba ella cuando sintió el primer movimiento de su bebé. And that stone with that magnetic map Esa piedra con el mapa magnético becomes the title deed to the land over which that child is responsible to lucid dream and cohere that land. The title deed for the land that child is responsible for dreaming. The title deed. You know, you have a title deed for the land you own. The certificate of the site for the ownership. Certificate of ownership. Yes. Ok. El certificado de propiedad, digamos, para el cual esa persona puede volver para tener sueño lúcido. And then hundreds of years later, when Auntie Lorraine of the Bundjalung died, Muchos años después, cuando Angelo, La tía. Lorena. Es el nombre de la tía. La tía Lorena. it's a name, Auntie Lorraine, was the matriarch of the Bundjalung tribe. era la matriarca de la tribu Bundjalung. Yeah. I thought she was. Yeah, and when she died, a huge storm went 1,000 miles down the magnetic line that her family had been dreaming like a family pet for generations. Cuando murió una mujer que era la matriarca de una tribu, hubo una tormenta enorme que viajó 1000 kilómetros por una línea magnética. That magnetic line was the family pet. Y era la línea magnética era como el They've been walking and mapa, el camino de la familia. They've been walking and singing and dreaming that song line for 1,000 years. Habían ido como cantando y soñando esa línea magnética durante cientos de años. So that's an example of inhabiting the array. Este es un ejemplo de habitar la red. How did we do with your question? Yes, right. That's right. Yeah. 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 I'm checking for magnetic line. There's something here. Oh yeah, definitely. Yeah. Yep. Hair standing up right here, guys. Now we find out if it's a cross.
There's nothing much here. No. No? You feel it. You're good. You're good. Yeah. You chose the place of power, dear. Congratulations. That's very good. Yep. Yeah. This is actually quite a good one. Oh yeah, this is actually very good. This is, you want to feel your hair stand up. You walk very slowly across the magnetic line and check to see if your hair is standing up. This is a good, yeah. Kind of close your eyes. You're relaxed. Your hands are right here. Just wait for your hair to stand up. Right? Good. Here? No. No. Oh, there, yes. She's right. Maybe you can teach them to feel it. Teach them to feel it. Oh, they know. Oh, they know. Okay, good. This morning we went to San Miguel de Cuchar. Oh, good. We spent the whole morning since. Oh, wonderful. Well, then, good. Yeah. Magnetic lines inside San Miguel. Oh, yeah. That's the perfect place to teach this. In the center of all the main. Yeah. There's a huge one. Oh, yeah. In fact, they use the altar around St. Michel de Cuichet to teach the geobiology classes. Yeah. You feel it a little bit right there? Yeah. So, it's coming. Yes. Good. Okay. So there's a cross right here. So the cross is here. The cross might. Yeah. It's a little stronger there. Yeah. Maybe it's stronger over there. Yeah. Yeah. So if you were doing a labyrinth or a stone circle, that's the center. Okay. Yeah. That's right. And then from there you can steer the tornado. Yep. It's good. It's good. It's good. Yeah. This is the blood of the earth, the memory of Mother Earth. La sangre de la tierra. Yeah. So, see, and it's important. It's important to know that some things prevent that, like this metal here. Very bad. The principle is that biologic materials are high dielectric and they conduct the magnetism. But it's called high dielectric. Whereas steel and aluminum is fatal to magnetic health. This is the principle of biologic architecture. Dielectric means conductive? Actually, maybe let's finish then, Fran. Sí, por favor, Fran. Fran, acabemos aquí y después ya practicamos. Sorry, Fran. That was good work to find it. But just we asked a really useful next question. So we're getting now into the science of living architecture, bioarchitects.net. La ciencia de la bioarquitectura, bioarchitecture.net. Bioarchitects.net. And the principle, a living building where you can have bliss, you understand, you felt it already. Living materials, living stone, living wood, and living fabric, and your aura goes, ah. O sea, materia orgánica, madera, algodón, vuestro aura se expande. Yes. Whereas if you walk into a building made of steel and aluminum and electrosmog, your aura goes, oh shit. Si es un edificio que está lleno de metales, de electrosmog, vuestra aura dice mierda. Yeah. It's because your aura cannot unpack or distribute. Vuestra aura no se puede distribuir bien, no puede expandirse. Just like a metal roof is bad for dreaming. Es como, por ejemplo, un techo de metal no es bueno para soñar. So the electrical principle behind this. El principio eléctrico que hay debajo de esto. So we teach biologic architecture to engineers. Entonces enseñamos arquitectura biológica a arquitectos. Is based on what's called dielectric constant. Your question. Se basa en lo que es la constante dieléctrica. Dielectric constant just means whatever is in the center of the sandwich of a capacitor. La constante dieléctrica es lo que está en medio del sándwich de un condensador. Is a charge distributor. Es un distribuidor de carga. So if it's high dielectric.
Si es muy dieléctrico, it means it's a better capacitor. quiere decir que es un mejor condensador. It's not the same as conductor. No es lo mismo que conductor, It's more like resonator. es un resonador. The dialect, many examples. The reason a phase conjugate mirror works is superdielectric. La razón que un espejo conjugado de fase funciona es porque es dieléctrico. Because it's where two lasers meet, pine cones kiss noses, and you make time reversal and negentropy, phase conjugate mirror. Es porque dos láseres se encuentran, se dan un besito y entonces ahí el tiempo va hacia atrás. It's because of a superdielectric at the center. Porque es dieléctrico en el centro. The same thing you use for ancestor phone calls. Lo mismo que utilizas para las llamadas a los ancestros. Or another example is, if my capacitor has a high enough dielectric, Pues si mi condensador tiene suficiente capa de dieléctrica, that capacitor is a 0-point vacuum energy source. este condensador es una fuente de energía del vacío It's literally implosive. que es implosivo. Yeah. So super dielectrics are magic. O sea, los superdieléctricos son mágicos. I give you another example. The only definition of philosopher's stone, Por ejemplo, la única definición de la piedra filosofal super dielectric. es superdieléctrica. Yeah. So dielectric constant, the way to think about it is every molecule that was once part of life El constante dieléctrico, otra manera de entenderlo es toda molécula que ha sido parte de la vida alguna vez, living bone, living wood, living fabric, o sea, huesos vivos o madera viva o material vivo, every molecule that wanted to join that fun club cada molécula que quiere unirse a este club tan divertido has the same bumper sticker. tiene que tener la misma etiqueta. Get fractal or get dead. O te fractalizas o te mueres. So the molecules all rearrange themselves more fractally and they achieve charge distribution, and that's life. Las moléculas se reorganizan fractalmente para acumular carga y esto es la vida. High dielectric. Esto es muy dieléctrico. So living materials make a building that can breathe charge and your aura. O sea, los materiales vivos crean un espacio en el cual se puede respirar tu aura. But steel and aluminum, Pero el aluminio y el acero it's the fastest way to kill a plasma elemental. es la manera más rápida de matar un elemental de plasma. So when you're walking on a concrete floor, Cuando caminas un suelo de cemento, the reason your feet feel like hell, la razón que vuestros pies duelen it's not the concrete. no es el cemento, It's the steel in the concrete that's destroying your aura. es el cemento que hay en el acero que hay en el cemento que está matando vuestra aura. Do you have another question? First, I want to thank you your love for sharing your knowledge with us. Yeah, for sharing. Thank you. Sharing Thank you. your knowledge with us. And in terms of consciousness, what does it mean, the moment of implosion? En términos de conciencia, ¿qué quiere decir el momento de implosión? The word conscience comes from con means with, and shus, S-C-I-O-U-S, means with turning inside out ness. Conciencia quiere decir con, conciencia es lo de dentro fuera, la cualidad de ponerlo de dentro fuera. So the first word of Genesis, Bereshith, La primera palabra de Génesis, que es Breshit, mistranslated in the beginning, se tradujo erróneamente al principio. is the shadow of the spiral from here looks like a bit. La espiral desde aquí parece una beta. If I walk to here and again look at center, I see the letter Resh, R. Si camino hasta aquí y miro al centro, aparece esta otra letra hebrea. If I do that 7 times, and now I'm on the inside looking out instead of the outside looking in, Y si camino 7 veces y estoy ya adentro, siguiendo un paso que hay aquí y miro desde dentro hacia afuera, I see the letter H from there. veo la letra H. So I've spelled the word Bereshith. O sea, escribo la letra, son las letras de la palabra Breshit.
which are the donut shadows of the turns of mind necessary to turn inside out. O sea, son los pasos que sigue la mente para ir de dentro a fuera. Non-destructive self-reentry. Es el volver a entrar de manera en sí mismo, de manera recursiva, pero no destructiva. So Fabre-Dolivet retranslated, at first in principle, the origin of thingness. Fabre-Dolivet, Hebraic tongue restored, retranslated that word. Una persona, Fabre-Dolivet. the name is Fabre-Dolivet. Fabre-Dolivet. The book is called Hebraic Tongue Restored, Origins of the Adamic Race. El orígenes de la lengua adámica. And he retradujo esto. He retranslated all of Genesis based on the shape of the letters alone, actually. Todo Génesis basado en la forma de las letras hebraicas. So in the beginning, actually, that means at first in principle, the origin of thingness, the origin of consciousness was recursive turning inside out. O sea, el origen de la conciencia, según esta retraducción, es la capacidad de cogerlo dentro y llevarlo fuera. Implosion. Practical example. Un ejemplo práctico. The reason ball lightning responds so well to telepathy. La razón de que las bolas, what's ball lightning, please? Ball lightning. Son como unos, sí, pero son unas bolas que entran en una casa y es como una bola de rayos, ¿sí? Responden a la telepatía. Yeah, ball lightning is famous for responding to telepathy. Es famoso porque reaccionan a la telepatía, responden a la telepatía. No, pero son balls. You mean lightnings that turn into a ball? Yeah, ball lightning. No, but ball lightning looks like this. It's floating around the room. It's bright white. It's plasma. Ball lightning. Where does it come from? From a lightning? When lightning turns inside out, it turns into a ball. Cuando un relámpago gira sobre sí mismo, se convierte en una bola, que es una luz entre blanco. And lightning becomes a torus. Se convierte en un toroide. And it floats around your house and things start blowing up. Entra en la casa, va por la casa y empieza a explotar las cosas. But you can talk. It's famous, you can talk to it. Pero es famoso, puedes hablarle. Yeah. Well, no. Se sabe que es así. If ball lightning is floating around your house, talk to it, it'll listen. It's true. Si una bola de estas de rayo entra en tu casa, háblale porque responde. Here we don't have ball lightning. Oh, yeah. It's not. It happens like tornadoes in the States, but here we don't have ball lightning. Ball lightning is famous. Well, the reason you can talk to it La razón por la cual puedes hablarle is because there's a longitudinal node of compression at the center. Hay un nódulo longitudinal en el centro. So it's in touch with the array. Está en contacto con la red. It responds to mind. Responde a la mente. So you can now think about what consciousness is. Entonces puedes ahora entender lo que es la conciencia. Consciousness is because that plasma tornado vortex implosion Porque esta implosión de este tornado connects with the array. Conecta con la red. It's why when 3,000 people died on 9/11, Por lo cual, las 3.000 personas que murieron en 2011, the capacitors could measure. los condensadores podían medir. A quiver went through the gene pool. Temblor atravesó. What's the gene pool? A quiver. It's Quiver is a shaking. Yeah. And It's called the Princeton Noosphere Project. They measured what happened on 9/11, what happened to the collective unconscious. O sea, en el 2011 midieron es lo que el consciente colectivo que pasaba. 2001. Perdón, el 11 de septiembre del 2001 podían medir en condensadores cuál era el temblor que se dio en esos condensadores. Or a simpler example, it's been well proven that when a Tibetan saint dies, there will be rainbows. También está probado que cuando muere un santo tibetano habrán arcoíris. The example of the opposite? No, when a Tibetan saint dies, there will be more rainbows. Habrán más. Yeah, and the physics is the cause of rainbows. La causa física es que los arcoíris Phase-conjugate implosion. son la conjugación implosiva. So that the saint's aura added centripetal force to the atmosphere. El aura de los santos añadió cualidad implosiva en el aire. Centripetal force to the atmosphere. Centripetal, fuerza centrípeta en la atmósfera.
That's consciousness. Esto es la conciencia. Focused attention causes electric fields to collapse. La atención enfocada hace que los campos eléctricos colapsen. Charge collapse is the cause and the effect of consciousness. El colapso de carga es la causa y el efecto de la conciencia. So the consciousness can do it, and this can cause consciousness. Exactly. O sea, el colapso de carga puede causar conciencia, la conciencia puede causar colapso de carga. What is consciousness? So now, people who tell you they know the physics of consciousness, but don't know where you go when you're out of your body, now you know. You inhabit a vortex. You inhabit the ray. You inhabit a tornado, a vortex of charge. That's what you inhabit when you're outside your body. That's what could be immortal. You inhabit a plasma vortex. Yo creo que lo entendemos. Sí. I think They say now they may be hearing with their hearts right now, so translation doesn't need to She be so got it. accurate. Okay, when you're outside your body, Cuando estás fuera del cuerpo, you inhabit a plasma vortex. habitas un vortex de plasma. Yeah? And so that's the physics of consciousness, is inhabiting the vortex. Habitar el vortex es la física de la conciencia. You know, when medical doctors have documented being out of their body for near death, it's well proven. I hope we got much of that. I think so. Yeah. It was just now that. Yeah. Okay, good. So the question is, what happens when death is unsuccessful? Yeah. ¿Qué ocurre cuando la muerte no tiene éxito? You know, stuck ghosts are released when they have access to enough compression. Fantasmas salen cuando. Tienen acceso a compresión. ¿Cómo? ¿Ah? A compresión. Tienen, cuando les llega, tienen acceso a la pueden compresión, comprimir. entonces salen. So, unsuccessful death is when you didn't get enough implosion to embed in the array. Cuando no tiene suficiente implosión como para habitar la red, So the ghost, the plasma, is stuck in a small area. el plasma queda enganchado en un área pequeña. Failure to distribute. El fracaso a la hora de distribuir. Failure to embed. El fracaso a la hora de anidar. Often there will be a stuck emotion or trauma at death. Habrá como trauma a la hora de morir, una emoción que está enganchada. So failure to unpack into the array, you didn't get up enough critical mass of implosion, charge implosion, to be distributed. No pudiste acumular suficiente carga, diríamos, para ser distribuida, To enter into ancestor memory. para entrar en la memoria ancestral. So, and also a stuck ghost will generally be near where the trauma was, and a stuck ghost always has to use living material, can never survive near metal, actually. Y un fantasma que se queda enganchado siempre se suele quedar enganchado cerca de donde tuvo el trauma, y además tiene que haber material orgánico, porque si hay metal y eso no puede sobrevivir ahí, porque está hecho de plasma. It's plasma physics, yeah. So what the stuck ghost needs is enough implosion to re-enter distribution. Lo que necesita un fantasma de estos es suficiente colapso de carga para poder volver a entrar en el array y ser distribuido. That can, for example, be a very healthy person with a powerful aura who's willing to help. Puede ser una persona con una aura muy potente que esté dispuesta a ayudar. But there are astral hygiene issues. Hygiene. Astral hygiene. Pero hay temas de higiene astral a tener en cuenta. You need to be implosive enough to get not stuck with the memories. Es